এখানে আমরা এই যে ব্রাশটা, এই ব্রাশটার একটু ব্রাইটটা কমিয়ে নিলাম, একটু চিকন করে নিলাম। তো হইলো কি রংটা বেসলো না। এখন একটা পেজ নিলাম, মোবাইলের ভিতরে অনেক পেজ আছে, যেখানে ড্রয়িং করবেন ওইখান থেকে পেজ নেওয়া যায়। এই লেয়ার অপশনে গিয়ে, এই যে লেয়ার অপশনটায় গিয়ে একটা পেজ নেওয়া যায়। তা নিলাম আমরা। নেওয়ার পরে আমরা যেটা করব, যে লাল রংটা নিচ্ছি এইখান থেকে যে লাল রংটা আমরা নিলাম চুজ করে একটা আপেল আঁকার জন্য, সেইটা এখন আমরা ব্যবহার করব। এই যে দেখছেন আপনি কিন্তু কালার চলে আসছে, এই দেখছেন এইভাবেই এই যে আপেলের একটা নমুনা আর্ট করলাম আমরা। এই যে কালার করলাম, লালটা সবখানে দিয়ে নিলাম। তাহলে দেখা গেল একটা আপেলের মতন বৃত্ত হয়ে গেল। এখন আমরা রংটাকে সুন্দর করে মিক্সার করব। যেখান দিয়ে রংটা লাগেনি সেখান দিয়ে রং করে নেব। এখন আমরা যেটা করতে পারি, পুরা এই যে আপেলটার কালার করে নিলাম, লাল কালার করে নিলাম। এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে কালার চেঞ্জ করব। একটু হালকা এই কালারটা নিলাম, হালকা বাদামি কালার নিলাম। নেওয়ার পর এখান থেকে আমরা তুলিও চেঞ্জ করলাম। এখানে অনেক রকম তুলি পাওয়া যায়। আমরা ওয়াশ তুলিটা নিলাম, এখান থেকে যে ওয়াশ করে নিচের সাইডটা আমরা ওয়াশ করে এখান থেকে তুলিটার একটু এটা কমিয়ে নিই, ভলিউমটা কমিয়ে নিই, মানে চিকন করে নিই। তারপরে এই বোটার অংশটা এখানে একটু দিয়ে দিলাম কালা হালকা। হ্যাঁ, দেখা গেল কি নিচে একটা শ্যাডো পড়ছে। বিশেষ করে এটা 3D আর্টের জন্য দরকার এই শ্যাডোটা ভালোভাবে বোঝা। এখন তুলিটা আবার আমরা পাল্টিয়ে নিলাম, সেই আগের তুলিটা নিলাম। আগের তুলিটা নিয়ে আমরা কি করব, এখানে একটু চিকন করে, এখানে মাঝখানটা একটু চিকন, হালকা চিকন করে নিলাম, চিকন। হ্যাঁ,